Hi guys, it's Sad. Welcome back to Warthog Defense, the best place to be for the updates on Ukrainian war. The mindless, zombie-like meat attacks by Russian forces continue unabated after the capture of Avdiivka. Today Stepove joins Novomykhailivka as a new graveyard for Russian armor and soldiers. The field is strewn with the wreckage of Russian tanks, decimated by Ukrainian mines, drones and artillery. Russians are bleeding in Stepove right now. Two Russian Apcs simultaneously blown up by TM-62 anti-tank mines near the town. Russia lost 13 armored vehicles in the western part of tiny Stepove alone. Number in entire Stepove, 0.6 square kilometers, is beyond 25. And we are continuing with Russian space launch. A Russian soldier shows his anti-FPV drone equipment. He does not want to be hunted. Although we don't know, will this be of any help? Группа, привет! Сегодня вышли на прогулку с Пашей с Горном. Искали дорогу для позиции новую, потому что старая дорога простреливаться стала. Вот так мы гуляем примерно. Обнаружитель дронов, система подавления антенны. Здесь питание для этих антенн. Вместо магазинов мы носим теперь пауэрбанки. Вот такая война. И классическое охотничье ружье ТОС-34М. Дроны сшибает только в путь. Вот гуляем, смотрим новые местечки. Вот в ангары зашли. Все прострелено, все расстреляно пару раз. Кассетками по нам попытались поработать. Но мы прыткие парни убежали. В общем, всем мир, все ништяк, все классно. The 71st Motorized Rifle Regiment of the Russian Armed Forces is conducting active combat operations, trying to capture the positions of the Ukrainian Defense Forces near the settlements of Robotyne and Novoprokopivka. Unsuccessful so far, this Russian tank has been stopped in its tracks. Ukrainians are preparing defensive positions by laying AT mines. Ukrainian SBU Unit Alpha with another compilation from recent work. Among Russian losses are 20 tanks, 46 armored vehicles, 2 surveillance systems, 47 artillery pieces, 3 MLRS systems, 3 air defense systems, and 16 jamming complexes.
pro-Russian military medic and blogger Yuri Yevich states that since he is not a fascist, sadly, he cannot send millions of civilians into concentration camps. He says the only way to stop world wars is to burn everything up and beyond the English Channel, and round up and hang everyone who spoke against Russia. Мы должны включить такую ответку, чтобы на поколение вперед все запомнили: русских трогать нельзя. Вывод очень простой. Поскольку мы не фашисты, мы не можем в концлагерях смерти уничтожать миллионы мирного населения, то у нас должна быть тотальная война. Берем город, на месте его должен, как Артемовск, быть одни руины. Это касается Берлина, Варшавы, Парижа. До Ла-Манша все сжечь, за Ла-Маншем все утопить. Это единственный способ покончить с мировыми войнами и нашествием Объединенной Европы на нашей земле. А после того, как мы это сделаем, нужно включить национальный проект, который будет называться «Ледоруб каждому». Тщательное расследование всех, кто причастен к нынешнему блядству. Всех блогеров, которые писали против России. Всех экономистов, которые башляли врагам. Всех отечественных специалистов, кто саботировал развитие военки. Похеру, в стране он или за рубежом. Следствие непредвзятое, приговор. И по приговору либо у тебя 2 суток прибыть самому с повинной, либо не жалуйся. Прибудет с повинной, будем рассматривать. Много есть воспитательных мер. Вон у нас леса много в Сибири, до Тихого океана валить, как минимум. А кто не прибыл сам, бессрочно высшая мера наказания. Специальные команды ликвидаторов по всему миру ездят, привозят, на Красной площади зачитывают приговор, хотя на Красной площади я бы не стал. В моем родном Донецке есть аллея ангелов, где похоронены убитые детки русские. Ну, памятники поставлены, извините. Так вот, убитым этими тварями. Поставить огромное здание суда с окнами туда, присяжными назначить родителей и детей, которые погибли. И судить твари. Каждый день без перерыва, без выходных, по 100 штук. Посадили сотни блогеров, писали за 30 000 рублей в месяц после по указке ЦИПСО. Виновны. И виселица. Вот в ряд сдернули, сняли следующие. Вот тогда весь мир поймет, что не нужно затевать мировые войны, нужно в мире жить. Thanks for watching, guys. I hope you liked this video. We are following the fighting every day. We will update the situation with everything new. Stay with Warthog Defense. Comment, like, subscribe, become our member and stay strong. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.